Tunaendelea na biochemistry na kwenye video hii tunaendelea na classification of enzymes. Kwenye video iliyopita tuliona kwenye mechanisms of enzyme functioning. Usisahau kusubscribe channel, kushare link ya video na pia kuclick the link below kujoin my Telegram group for more discussion, na pia unaweza kuzipata hizi notes. Kwa hiyo kwenye channel hii pia vipindi vya chemistry, biology, physics pamoja na advanced mathematics vinaendelea, na pia hata vipindi vya BAM. Kwa hiyo usisahau kushare na kusubscribe. Now, this system was introduced by the International Union of Biochemistry in 1961. Now, the scheme is based on the type of reaction the enzyme catalyzes. According to the enzymes are classified into 6 groups according to the type of reaction they catalyze. Kwa hiyo hapa tuna 6 classes or groups of enzyme. Group ya kwanza ni oxyreductases. Oxyreductases. Hawa wana catalyze transfer of oxygen and hydrogen. Kwa wana catalyze reduction and oxidation reactions. So they catalyze the transfer of oxygen and hydrogen atoms between the substances. All oxidation reduction reactions, sometimes oxidation or reduction reaction may occur due to transfer of electrons. Kwa hiyo baadhi ya oxidation au reduction reactions zinatokana na transfer of electrons. Na hapa tuna different groups of enzymes. Hii ni major group, lakini mndani tuna group mbalimbali. Kwa mfano tuna dihydrogenases, tuna oxidases, tuna peroxidases na kuna catalase. Tukianza na dihydrogenases, these enzymes catalyze the reaction involving transfer of hydrogen from a substance to a hydrogen acceptor. Kwa tunatoa hydrogen toka kwenye substance kwenda kwenye hydrogen acceptor. Mfano ni succinic dehydrogenase plays part in Krebs cycle catalyzing the oxidation of succinic acid to fumaric acid. Hii tuenda kuiona kwenye Krebs cycle. Lakini ambacho nataka ujue pia hizi reaction tumezisoma sana kwenye nutrition. Tumeona jinsi gani ambavyo transfer of hydrogen huwa inatokea. Lakini unachotaka kujua ni hiyo major group inaitwa nini? Oxidation reduction reaction. Lakini pia tuna peroxidases ambazo zenyewe zina catalyze the reaction of oxygen. These enzymes act on hydrogen peroxide or organic peroxide only in the presence of substrate which act as oxygen acceptor. Kwa hapo nakuwa na hydrogen peroxide, then tunakuwa tuna hydrogen acceptor ambayo ni hapa A. Lakini pia tuna catalase. Catalase yenyewe inafanya kazi ya kubreak down hydrogen peroxide. So this is also oxidation reaction. Lakini group ya pili ya enzyme inaitwa transferases. Ya kwanza ilikuwa ni oxyreductases, ya pili ni transferases. Transferases zenyewe zinahusika na kutransfer a functional group from one molecule to another. These enzyme catalyzes the transfer of a chemical group such as amino methyl group from one substrate to another. Kwa mfano ni transaminases. Transaminases yawa huwa wanakuwa involved katika deamination. Wana transfer amino group from one amino acid to another. Lakini pia kuna phosphorylases ambao wenyewe wanahusika katika kutransfer phosphate from one compound to another. Group ya tatu ya enzyme inaitwa hydrolases. Hizi ni enzymes zinazo catalyze hydrolysis. Kwa katika enzymes zinazofanya hydrolysis, nyingi hizi ni digestive enzymes. Kwa kuna ambazo zina catalyze hydrolysis ya carbohydrate, ya protein na nyingine hydrolysis ya esters. Kwa hiyo hizi nyingi tunazijua kwenye nutrition. Tunazijua kwa mfano kwenye starch ukiadd water lazima una amylase. Kwenye proteini lazima una endopeptidases na ectopeptidases. Lakini ngoja nigusie concept ya papa ili tukifika kwenye nutrition tusikimbiane. Endopeptidases are protein splitting enzymes which catalyzes peptide bond between particular amino acids located inside the chain but not at the end. So endo means inside.
hawa wanavunja peptide bond zilizo ndani ya polypeptide chain. Kwa mfano wa endopeptidases tuna pepsin in stomach, tuna trypsin na chymotrypsin from pancreas. Lakini tuna exopeptidases. Exopeptidases are protein splitting enzymes that hydrolyzes the terminal peptide bond rather than bond within the chain. There are 3 groups of exopeptidases in mammalian gut, each affecting a particular area of protein. Kwenye ectopeptidases zenyewe zinakuwa zina affect terminal amino acid, ambapo hapo utakuta kwamba tuna carboxyl peptidases yenyewe ina affect carboxyl end, kuna amino peptidases ambayo ina attack amino end, lakini pia tuna dipeptidases ambayo break the bond between dipeptides. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo zipo endo na ectopeptidases. Lakini pia tuna esterases ambazo esterases zenyewe these are enzyme attack organic esters, split them into group of which tunakuwa tunatengeneza acid pamoja na alcohol. Lakini pia tuna lipase ambayo inakuwa inavunja lipid, na tuna phosphatase ambayo inakuwa inavunja hexophosphate. Kwa from there hizo ni hydrolysis. Ya kwanza tumesema ni nini? Ya kwanza tumesema ni oxoreductases. Ya pili tumesema ni nini? Tumesema transferases. Ya tatu tumesema ni hydrolysis. Ya nne ni lyases. Lyases zinakuwa zina split. These catalyzes addition or removal of a chemical group rather than hydrolysis, such as decarboxylases. Kwa lyases zenyewe zinakuwa zina catalyze addition or removal of a chemical group. Unaweza kaona ni kama zinafanana na transferases, lakini it's different. Transferases zina transfer from one molecule to another. Lyases zina catalyze addition or removal. Kwa hapa haijalishi kwamba una transfer kwenda kwenye molecule nyingine au la. Kwa mfano decarboxylases occur principally in animal tissue. They convert various amino acids into the corresponding amine with the liberation of carbon dioxide. The principal amino acids attacked are triosin, histidine, tryptophan. The type of reaction is as follows. Kwa unakuwa amino acid hapa, then unaondoa carbon dioxide, unapata nini? Amine. Kwa unaweza kuona tu jinsi gani lyases zina remove au kuadi na sio kutransfer kama transferases. Group la 5 zinaitwa isomerases. Isomerases zenyewe zinafanya isomerism, zina convert one isomer into its fellow isomer. Kwa mfano glucose 6 phosphate inaweza ikawa converted na huyo anaitwa phosphoglucoisomerase kwenda kwenye fructose 6 phosphate. Tuenda kuiona sana hii reaction kwenye respiration, lakini hiyo enzyme inaitwa nani? Isomerases. Toka hapo ya 6 tuna ligase. Yani hapa ligase. Huyu ligase yeye anafanya kazi ya kujoin. This catalyzes the joining of 2 molecules with the simultaneous hydrolysis of ATP. Hiyo tutaenda kuiona sana sana kwenye DNA synthesis. Tutaona kule kuna DNA ligase, ambao DNA ligase inakuwa ina join Okazaki fragments. Kwa tutaenda kuziona hizo zote, Okazaki fragments na vitu kama hivyo. Kwa niseme hivi kwamba tunayo group la kwanza oxoreductases, group la pili transferases, group la 3 ni hydrolysis, group la 4 lyases, group la 5 isomerases na group la 6 ni ligase. From there tuna miscellaneous enzymes. Miscellaneous maana yake hazieleweki, hazipo kwenye kundi lolote. Kwenye miscellaneous wa kwanza ni zymes. This enzyme was firstly extracted from yeast by E. Buchnell in 1903. It catalyzes the breakdown of glucose to ethyl alcohol or ethanol and carbon dioxide, both end product of fermentation. So thymus is now known to be a complex mixture of at least 14 enzymes. Kwa thymus wanachukulia kama ni complex mixture enzyme 14.
Note, hydrogen peroxide is very toxic to protoplasm. It is production in the cell occur only when the hydrogen acceptor in the oxidation of the substance by dehydrogenation in a molecular oxygen. Kwa hiyo hii tuishai discuss kwenye cytology, na labda tu discuss part ya mwisho kwenye hii video. Tuangalie tu kiufupi kuhusu nomenclature of enzymes. Kiufupi tu nomenclature maana yake ni nomenclature ni give name, kukipa kitu jina. So tuna intracellular enzymes ambazo zinaokaa within a cell and they control metabolism. Kwa mfano hizo ndani ya mitochondria zina control Krebs cycle, hizo ndani ya chloroplast zina control dark reaction of Rutherford. Hizo ni intracellular. Lakini pia tuna extracellular enzymes. These are produced by cell but achieve their effect outside the cell. So they include digestive enzymes that break down food substance. Lakini pia tunachokisema ni kwamba each enzyme is given two names, a systematic name based on the 6 classification group. These names are often long and complicated. Kwa enzyme huwa anakuwa anapewa majina mawili ambayo yanatokana na ile group tulizozigroup hapo mwanzoni za magroup 6. Lakini mara nyingi hayo majina huwa yanakuwa ni marefu na complicated. A trial name which is shorter and easier to use. The trival name are derived by following 3 procedures. A trival name tunaipataje? Kwanza kustart. Start with the name of the substrate upon which the enzyme acts. Kwa mfano succinate. Succinate. Hiyo ni substrate. Lakini pili, add the name of the type of reaction which is catalyzed, such as dehydrogenation. Dehydrogenation, hiyo ni reaction. Lakini ya tatu, convert the end of the last word to an "-ase" suffix, such as dehydrogenase. So dehydrogenation impotea, imeenda dehydrogenase. So enzyme inakuja inaitwa nini? Succinate dehydrogenase. Hiyo ni simple principle ya kutengeneza name. For example, above given is succinate dehydrogenase. Another example would be DNA polymerase. Manake DNA ni substrate, polymerase kazi anayofanya ni polymerization, then tunaongeza "-ase" kule. This enzyme catalyzes polymerization. Some catalyzes polymerization, ambapo polymerization ni formation ya nucleic acids. Some of the commercial uses of enzyme are considered in biology. Other enzymes cannot be named in this way because some substrate can be acted upon by more than one enzyme. Kwa kama tena namkuta carbohydrate anaweza kuwa named na more than, anaweza kuwa digested na more than one enzyme. Hauwezi kumname kwa system hiyo hapo. Kwa mfano, dipeptide could be acted upon by 3 enzymes. Kwanza ni dipeptide, pili ni diaminase, na tatu ni dicarboxylase. So hauwezi kusema tu dipeptide, yani hauwezi kuanza na jina dipeptide kwa sababu gani? Hiyo molecule. Kwa kwenye video yetu tuishie hapo, na kwenye video inayofuata tutaangalia rate of enzyme controlled reaction pamoja na factors affecting enzymes activity. Subscribe to the channel, share the link to your fellows so that they can get these videos, and don't forget to click the link in the description below so that you to join my Telegram group for discussion and other facts about biochemistry, biology, chemistry, physics, and advanced mathematics. Thank you.